պատկերային ինչ Աստված ուզում է ասել մեզ այս հատվածներում իր խոսքով, scratch our heads, and we don't really understand what God is saying շատ to չենք us. հասկանում, թե Աստված ինչ է ասում մեզ։ And so most of us, we read it, but we don't read it with understanding. Մեզանից շատերը կարդում են սա, բայց խորապես հասկանալով չենք Or կարդում։ we skip over it real quickly Կամ էլ արագորեն վրայից թռնելով ենք գնում, to get to the stuff that we love. հասնելու այն հատվածները, որ մենք սիրում ենք։ And my encouragement to you Ես քաջալերում եմ ձեզ is to resist that temptation. այդ պետագությանը չդրվել։ Because this portion of the Bible is extremely Այս հատվածը շատ զգալի կարևոր նշանակություն ունի։ And I would say this, in Genesis chapter 12, Ծննդոց 12-րդ գլխում, in my estimation, this is my opinion, իմ կարծիքն է սա, is one of the most important chapters in your entire Bible. ձեր Աստվածաշնչի ամենակարևոր հատվածներից մեկն է։ If you don't understand what's going on in Եթե Genesis չհասկանաք ինչ է chapter 12, տեղի ունենում Ծննդոց 12-ում, the rest of the Old Testament is ինքը going դգանի մյուս to բոլոր մասը անիմաստ կլինի ձեզ համար։ it's just going to seem strange to you. Ուղղակի չեք հասկանում։ Genesis chapter 12 Ծննդոց 12 is critical վճռորոշ to գլուխ է։ understand. Who remembers yesterday Ով է երեկվանից հիշում։ in Genesis 3 through 11? Ծննդոց 3-ից 11 We identified a key word առանցքային խոսք կար, that բառ is կար, prominent in those որը շատ chapters. այդ խոսքերում այդ գլխավոր բառն էր, դա Good. Oh, you're listening. լավ, լսում եք։ It always makes a teacher feel good Ոսոս ինչի լավ է, չես գումեմ to լսում know եմ։ that you are listening. Որ իմանում եմ, որ աշակերտները լսում են։ Curse is the word. Անեցքն է այդ բառը։ Curse is the word. Now, God will not and does not abandon his original vision of Genesis 1 and 2. Ծննդոց 1-2-ում այն նպատակը եւ տեսիլքը, որ Աստված ուներ այն ծրագիրը, նա չի լքել ու չի լքի իր ունեցած ծրագիրը։ He put the sign up in Genesis 1 Անշանակալը and 2. դրեց, He's pointing the way forward. ուղղությունը ցույց տվեց, Mankind comes along through Adam and մարդարարածը գալիս է, Eve and completely disobeys God. ամբողջությամբ անհնազանդ իր And down goes the sign. նշանակալը ցած է գլորվում, And one is tempted to believe, oh, God must really be frustrated. Սկսես հավատալ, վայ, Աստված երևի շատ վրդովված է համեր God արած։ must be up in heaven wringing his hands in Աստված frustration. երևի երկնքում մտահոգված դարված ձեռքերն է իրար շփում։ I created these people, I made them. Ես ստեղծեցի Gave այս them a place մարդկանց, to հիմա live ինձ for. չեն լսում։ I created them in my image. Իրանցի պատկերով I gave ստեղծեցի։ them gifts, I gave Իրենց them նվերներ mandates, I տվեցի, gave them պարտեզներ, plans that would give joy and ցնծություն, freedom ազատություն, անկախություն, and purpose to their ու lives. իրենց կյանքին իմաստ տվեցի։ And they threw it all Ես away. նրանք բոլորը մի կողմ նետեցին։ Oh, the picture that we often portray, God throws up his hands and goes, what am I going to do? Հաճախ մեզ թվում է, որ մենք Աստված ձեռքերը գցում է, ասում է ինչ եմ հիմա անելու սրանց հետ։ And many people have concluded that God's plan A failed, Շատ մարդկանց թվում է, որ Աստծո առաջին ծրագիրը ձախողվեց։ so he's got to put into Դրա համար է movement plan B. դրա համար է երկրորդ ծրագիրով է հանդես գալիս։ And many people Շատ live մարդիկ with this understanding այսպես են ապրում, that God lost control of the human որ race. Աստված մարդկության կառավարումը ձեռքից բաց թողեց, չկարողացավ կառավարել որ իր ծրագիրը Էդեմի պարտեզին նա չկարողացավ գլուխ բերել, ու ստիպված ուրիշ ճանապարհներ փնտրեց Աստված։ Մարդիկ այսպես են հավատում երբեմն։ And I want to eliminate that idea from your minds Ուզում today. եմ այդ պատկերը սրբեք ձեր ուղեղներից։ That's not at all what it's Քանի որ about. բնավ այդպիսի չի իրականությունը։ God still has a purpose in mind. Աստված դեռ ունի իր նպատակը, God still remembers the sign that դեռ he հիշում է set. այն նշանակալը, որ ի սկզբանե դրել էր։ God is not going to move off of that purpose. Աստված այդ նպատակից հեռու չի կանգնելու։ Աստված հստակ գիտի, թե ինչ ուղղությամբ են գնում իր ծրագրերը։
it Այս happened, he was բոլոր not caught off guard or surprised by it. Այն բոլորը որ տեղի ունեցավ Աստված կանխատեսում էր, նա չզարմացավ He's սրանով։ going to redeem his garden project, Նա իր պարտեզի ծրագիրը but he's իրականացնելու է, going to do it in a way that we as readers are not expecting. բայց դա անելու է այնպիսի կերպով, որ մենք ընթերցողներս չենք ակնկալում։ So this is one of those moments, Genesis 12 is one of those moments in your reading where you go, Ծննդոց 12-ից այն հատվածներից մեկն է, որ բերան է բացում, ասում ես, «Ամա»։ the light switch goes Ու on. լույսը այդտեղ վերև այդ լամպը, չէ՞, And all of a sudden, վառվում։ ooh, I see something. Ու հանկարծ ասում ես, հասկացա։ God will not and does not abandon his original vision. Աստված իր սկզբնական տեսիլքն ու ծրագիրը չի լքել եւ չի լքում։ Instead, what he's going to do is he's going to redeem his original vision. And he's going to do it in two very specific ways. Նա իր առաջնային ծրագիրը փրկագնելու է, He's going to, անելու է երկու հստակ ճանապարհներով։ he's going to do it within history Դա անելու է պատմության ընթացքում and through people. եւ մարդկանց միջոցով։ It's really important. Շատ կարևոր է Within history պատմության ընթացքում and through people. եւ մարդկանց միջոցով։ And God does it this way Աստված այսպես է անում, because people are his image bearers. քանի որ մարդիկ իր պատկերը կրողներն են։ And even though the image has been cracked, Եվ թեև պատկերը խաթարվել է, կոտրվել է, God has a plan բայց Աստված to ծրագիր ունի restore. վերականգնելու այդ պատկերը։ And the way in which he's going to do it Ու ինչպես է նա դա անելու, is quite fascinating. ապշեցուցիչ կերպով է անելու։ So we have to stay with the story. Ուստի պետք է պատմության մեջ մնանք, And the key text that kicks off this portion of the story եւ պատմության առանցքային հատվածը, որը շատ կարևոր է, is Genesis chapter 12, verses Ծննդոց 1 12 through 3. 1-ից So I'm 3 going to ask համարներն Grace են։ if she will read these verses. Խնդրեմ Գրեյսին Genesis chapter ընթերցի 12, Ծննդոց verses 1 12 through 3. 1-ից 3 Տերն ասաց Աբրամին քո երկրից ու քո ազգականներից ու քո հոր տնից գնա այն երկիրը որ ես քեզ պիտի ցույց տամ քեզ մեծ ազգ պիտի անեմ ու քեզ պիտի օրհնեմ եւ քո անունը պիտի մեծացնեմ եւ դու օրհնյալ պիտի լինես քեզ օրհնողները պիտի օրհնեմ եւ քեզ անիծողները պիտի անիծեմ ու երկիրը բոլոր ազգերը քեզանով պիտի օրհնվին Here's what I want you to notice. If the key word in chapters 3 through 11 was what? 3-ից 11-րդ գլուխներով առանցքային բառը ո՞րն էր? Անեցք Look again at chapter 12, verses 1 through 3, and tell me 11-ից 3-ը what word նայեք որ բառն է is bless. Օրհնել բառն է, չէ՞, այստեղ գտնվում This is not accidental. Սա պատահմամբ չի տեղի ունենում We've come through a very dark period of Genesis, Ծննդոցում միջև այս բառը շատ խավար ժամանակներ են and all of a sudden the dark clouds part, Հանկարծ and a խավար ray of light բացվում են comes եւ լույսի piercing շող through է the darkness in the word bless. գալիս օրհնել բառով And as you're reading Ու Genesis դուք 12, կարողանում 1 եք through Ծննդոց 3, 12-ից 3 5 համարները times in these 5 անգամ է այս verses, the բառը word տեսնում bless օրհնել is used, and it's the identical word, as you're reading along, it's the identical word that God used earlier in Genesis chapter 1, verse 28, when he blessed the man and Իդեպ the սա հենց woman. այն նույն բառն է, որ Ծննդոց 1-ում Աստված օգտագործում է 28-րդ համարում, որ մարդուն եւ կնոջը ասեց. Օրհնում եմ God all along has longed
to bless men Աստված and իսկ women. սկզբանե միշտ ուզել է օրհնել կնոջ ու տղամարդուն։ God is a God of blessing. He Աստված wants to օրհնությունների bless Աստված His է, image ուզում է bearers. օրհնել իր կերպարը գրողներին։ And one could easily conclude that with the entrance of sin into the world, Շատ հեշտ է ենթադրել, որ երբ մեղքը մտավ the աշխարհ, promise of blessing goes up in smoke. որ Աստծո օրհնությունները հողս են ցնդում։ And God inserts into the narrative, into the storyline, Աստված այս this պատմության very մեջ important գրում է այս story. շատ կարևոր մի պատմությունը Աբրահամի And մասին։ just so it's lodged in our minds Ուղղակի as մեր readers, գույնում թույլ տվեք սա ֆիքս He ենք։ doesn't say it once or twice. He Մեկ says it անգամ չի 5 ասում, times. 5 անգամ է ասում, որ այն մխրճվի մեր ուղեղներում։ I'm going to bless you. Ես օրհնելու եմ քեզ։ Why? Because I'm Ինչու՞։ a God of blessing. Քանի որ ես օրհնությունների Աստված And եմ։ when I bless Ու you, երբ ես քեզ օրհնեմ, I want you to take the blessings ուզում that I եմ give to you. օրհնությունները And what do I want you to do with those blessings? ինչ ես անելու։ I want you to pass them Ուզում եմ along. ուրիշներին դաս այդ And I don't օրհնությունները։ want you just to pass them Չեմ along to ուզում your ուղղակի own ուրիշներին people դաս group, քո or ժողովուրդը to your own language, կամ միայն քո or to your own լեզուներով։ place. I want you to be a blessing where? Ուզում եմ դու օրհնություն լինես որտեղ։ Բոլոր ազգերին, all nations։ To all the nations. Բոլոր ազգերին։ So we are beginning for the first time to understand why God was so upset with the Tower of Babel. Հիմա սկսում ենք հասկանալ թե ինչու էր Աստված այդքան վրդովված Բաբելոնի աշտարակով։ Because the sin of the Tower of Babel Քանի որ Բաբելոնի աշտարակի մեղքը is the portrayal of God as being just for one people. And Բաբելոնի աշտարակի խնդիրը հետևյալն էր։ Մարդիկ եզրակացրեցին, որ Աստված մեկ ազգի համար է։ And God will not be confined to one people. Աստված And one սահմանափակված language. չէ մեկ ազգի And one կամ մեկ place. լեզվի կամ մեկ վայրի Because God is սահմաններով։ concerned for the whole earth. Աստված մտահոգ է բոլոր աշխարհով։ So let me illustrate something. Դու տվեք ներկայացնեք։ I brought my camera today. Այսօր իմ տեսախցիկն եմ վերել ինձ հետ։ I want everyone to smile. Ուզում եմ բոլորը շփտակ, I want to take your picture. ուզում եմ լուսանկարել։ Thank you. Now, when I take this picture, Երբ լուսանկարեմ, you're not smiling. չեք շփտում։ I want to see Armenian teeth. Հայկական ատամներ ցույց տվեք ինձ։ Okay, ready? Take your picture. Պատրաստեք։ Boom. 1, 2, 3, everybody smile. Okay. Whoa, some of you are not smiling. Ձեզանից ոմանք չեն շփտում։ All right. When I took that picture just a moment ago, Երբ այս լուսանկարը ես վերջեցի, you notice I stepped back տեսակ որ ես հետ կանգնեցի, and I manipulated this lens. ու տեսակ որ այդ ոսպնյակը կառավարեցի։ I have on my lens what is called a wide angle lens. Իմ ոսպնյակի վրա ունեմ մի ֆունկցիա, որը ասում է line անկյունով է So նկարում։ what I can do with this camera is I can focus in on you, but the first time I focused in on you, all of you were not included. Այս կամերայով ես կարող եմ ֆոկուս պայել ինչ-որ մեկի I վրա։ want everybody in the United Բայց երբ մեկի States վրա պահում եմ ֆոկուսը, բոլորի մեջ չի լինում։ to meet all of my smiling friends in Armenia. Բայց ես ուզում եմ որ դուք բոլորը նկարի մեջ լինեիք, դրա համար հետ գնացի, որ ԱՄՆ-ի իմ ընկերները ձեր բոլորի հետ That's why ծանոթանան։ I took your Ու picture. դրա համար էլ ես նկարեցի։ But I had to Բայց manipulate պետք է my որ wide ես angle ոսպնյակի lens վրա լայն անկյուն գործառույթ So that միացնեի, all of որ you դուք are բոլորը included. տեղավորվեիք նկարի մեջ։ Okay, you with me? You're Ինձ saying, հետ եք։ where is Pastor Lee going with Լավ, մտածեք ասացի, ինչ է։ When the pages of Scripture open in Genesis 1, Ծննդոց մեկում բացվում է ավետարանի այս էջերը, it's like God is standing behind a camera տպավորությունը թվում որ Աստված տեսախցիկի հենց հետևում է, and He
opens a wide angle Ու լայն անկյունն է բացում իր, because he's including everyone. քանի որ նա ուզում է ներառել բոլորին։ He's concerned for all people. Նա մտահոգված է բոլորով։ And suddenly, Ու հանկարծ in chapter 12, he's going to change his lens. նա փոխելու է ոսպնյակը։ I can take the lens off this camera. Ես կարող եմ այս տեսանցքի վրայից ոսպնյակը հանել։ Just like that. Այսպես տեսեք հանեցի։ And I don't have it with me, but I have a telephoto lens at home. Ունեմ տելեֆոտո ոսպնյակ եւս ունեմ։ And I can put this back on. Եվ կարող եմ I can միացնել։ put the telephoto lens in its place. Ու տելեֆոտո ոսպնյակը արդեն իր And you know what a telephoto lens Գիտեք ինչ է does? տելեֆոտո ոսպնյակը։ A telephoto lens Երաֆոտո։ can narrow in Տելեֆոտոն կարողանում է լավ մոտեցնել։ on a specific people. Կոնկրետ մարդկանց վրա կարող եմ I can նայել։ stand back here and I could focus in Այստեղ on հերվում Dr. կարող Steve եմ in the դոկտոր back of the Ստիվի վրա։ room. Ամենավերջում որ նստած է։ And I can bring Dr. Steve while he's asleep while I'm speaking. Մինչ ինքը քնել է, քանի որ ինքը կարոզի ժամանակ դոկտոր Ստիվը քնել է, I կարող է can bring him right into focus. Երբ իրանի ֆոկուսի մեջ պահել ու նկարել։ He woke up now. He's all Արնացավ the way է down. մարդը։ And this is what God does in Genesis 12. Աստված այսպես է անում դասակոսում։ Changes the lens. Փոխում է ոսպնյակը։ And now he's going to narrow his focus on a very specific people group, Հիմա իր ուշադրությունն է սևեռում Israel. հատուկ խմբերի վրա Իսրայելի։ And what he does in these Ինչ opening են անում chapters այս գլուխներում։ is he gives a charge to Abram. Նա հրահանգ է տալիս Աբրահամին։ He commands Abram, get out of your country Հրամայում է Աբրահամին and ասում. go away from your kindred Դուրս արի քո երկրից, հեռու գնա քո հորտնից, to the land that I will show you. Այն որ ես քեզ պիտի ցույց տամ։ Abram was living in Mesopotamia at the time, Աբրահամը ապրում էր the area of the Մասեպոտամիա world that is east of Միջակետքում։ the old ancient Mesopotamia. Միջակետք է։ And get this, God commands Abraham, leave all your people, leave all of Աստված your հրամայում է people, Աբրահամին, leave the թող life you Աստվածը have թող known, ապրելու տեղը քո հորտուղը թող and walk with ու me քայլի into the ինձ հետ unknown. դեպի անհստակություն, դեպի անորոշություն։ And Abram obeys. Եվ Աբրահամը հնազանդվում է։ And God makes a promise to him. Աստված խոստանում է իրեն։ His promise is, listen, I'm not making an agreement with you. Աստված չի ասում ես քո հետ համաձայնություն This եմ is not a կնքում։ Սա contract. պայմանագիր չէ։ This is a covenant. Սա ուխտ է։ It is a bond. It is a commitment that God is making. And it is a commitment that is a life and death commitment. Սա կյանքի ու մահվան ուխտ է, դաշինք է, կապ է։ God is pledging his very life Աստված իր կյանքով է երդվում։ on what he says to Abram. Ոչ թե երդվել բառն է ուժեղ կապ հաստատում Աբրահամի հետ ասելիքով։ If you turn with me over to chapter 17, 17-րդ գլուխ։ God is going to validate this covenant. Աստված այս ուխտը կնքելու է, After he calls him out of the Ur of the Chaldeans, ancient Mesopotamia, and he says, come out from among your own people and go to a land that I'm going to show you. երբ իրեն ասում է միջատետից դուրս արի քո հոր երկիրը թող ու իմ հետևից արի այն երկիրը որ պիտի ցույց տա Աստված հայտնվում է նորից իրեն։ And he says to him in Եվ ասում է հետևյալը Genesis 17:1, I am God Almighty. 17-ում ասում է ես եմ ամենակարող Աստվածը իմ առջև քայլիր եւ կատարյալ եղիր։ I'm going to confirm, notice the word, my covenant Տեսեք ինչ ասում, ասում է ես իմ ու քո մեջտեղ ուխտը between պիտի me անեմ and you
իմ եւ քո մեջտեղ I'm going to greatly increase your numbers. խիստ պիտի շատացնեմ քեզ։ And what happens next is Ու հետո ինչ է extremely դեր ունենում։ Շատ կարևոր մի բան։ because Abram falls down in verse 3 Աբրահամի երեսի վրա ընկնում է։ and God says Աստված again, ասում է նրան this խոսելով. is my Ահա իմ covenant with ուխտս you. քեզ հետ է։ Let me stop here for just a moment and Կանգնում explain այստեղ to մի you what բան a բացատրեմ թե ինչ covenant բան է is. ուխտը։ A covenant is a personal arrangement always between people, not things, but people. It could be a covenant between a man or a woman, a man with a man, or God with man, God with woman. It's a covenant that is relational. Ուխտը երկու անձի միջև համաձայնություն է։ Երբեք առարկաների միջև չի լինում, միշտ լինում է անձանց միջև։ Կին, կին տղամարդ, 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 Աստված կին, Աստված մարդ, երկու անձանց միջև, այսինքն հիմքը հարաբերությունն է։ There are usually ceremonies that surround covenants, Ուխտի շուրջ միշտ հաճախ լինում է and արարողություն։ symbols are a Եվ part of covenants խորհրդանիշները ուխտի մի մասն են կազմում։ because symbols have Քանի significance. որ խորհրդանիշները կարևոր են։ I have a symbol on my Ես finger. իմ մատանի վրա ձեռքի վրա ունեմ խորհրդանիշ։ This symbol on my finger represents Այս something to me. իմ մատի վրա իմ խորհրդանիշը ինձ համար իմաստ ունի, մի շատ կարևոր մի բան է խորհրդանիշում ինձ It համար։ represents a covenant Սա ուխտի Bond, խորհրդանիշ է։ agreement. Կամ that I համաձայնություն, made with my որ wife, ես իմ կնոջը դարել that եմ, I will love her and be որ faithful սիրեմ to նրան եւ her հավատարիմ unto կլինեմ death. մինչև մահ։ This symbol is not my marriage. Այս խորհրդանիշը իմ ամուսնությունը չէ, This ինքն ring does not make my չի marriage. դարձնում, ինձ ամուսնացած չի դարձնում այս This ամատանին։ ring symbolizes what my marriage Այս represents. մատանին խորհրդանշում է այն, ինչ իմ ամուսնությունը հիմնավորում է։ It is a covenant. Ուխտ է It's between my wife and իմ me. կնոջ եւ իմ It's միջև relational. հարաբերություն կա այստեղ It's permanent. եւ մշտական է։ And covenants are never casual. Ուխտը երբեք առօրյա բնույթ չի կրում։ They are life and death arrangements. Կյանքի ու մահվան հետ գործունի ուխտ։ In every covenant that's ever established, Ամեն ուխտ, որ երբևէ եղել է, associated with it is the idea of letting the giving of blood and the giving of a sacrifice. ուխտը միշտ ենթադրել է կամ արյան գին վճարել կամ զոհաբերություն։ In fact, the Hebrew word for making a covenant, Եբրայերեն ուխտ կնքելու բառը it's a very literal word. շատ փոքրիկ բառ է, It's berit, բերիտ, which means you cut a covenant. նշանակում է կտրել ուխտը։ And when you cut the covenant, Երբ դու կտրում ես ուխտը, there's usually blood involved. հիմնականում այնտեղ արյուն է լինում։ So watch what happens in Genesis 17. Տեսեք 17-ում ինչ է լինում։ God reiterates his covenant to Abram. He says in verse 7, I will establish my covenant as an everlasting covenant. It will never, ever, 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 ever be broken. Աստված իր ուխտը հաստատում է Աբրահամի հետ ու ասում է՝ «Իմ ու քո մեջտեղ քո սերնդի միջև, իրենց ազգերի միջև ուխտս պիտի հաստատեմ, եւ այն երբեք, Between me and you and your descendants after you չի for the generations to հաստատել իմ ու come. քո միջև, քո սերնդների միջև ու քեզ հաջորդող սերունդների միջև»։ God goes on and he stipulates this covenant to him. And finally in verse 17, Եվ շարունակելով այս ուխտը հաստատել 17 yes, 17-րդ համարում ասում է. he circumcises. He talks about this rite of circumcision. Թերպատության մասին է խոսում 19-րդ համարում, խոսում է թերպատության I will մասին։ establish my covenant with you as an everlasting covenant. Ես իմ ուխտը քո հետ պիտի հաստատեմ, ու անգեյետքը քո սերունդների հետ։ And he will begin to use circumcision as the symbol of the covenant. Եվ թերպատությունը կօգտագործես իբրև Go ուխտի back to verse 11. խորհրդանշան։
That's not in our. Yeah, I'm sorry, I'm misquoting. It's not. Yes, 11. It's verse 11. That's You are make it to undergo a circumcision as the sign. Ասում է ձեր անթրպատության մարմինը թրպատեք ու սա իմ ու ձեր միջև եղած ուխտի նշանը թող լինի։ He seals this covenant through the rite of circumcision. Նա այս ուխտը կնքում է թրպատության իրավունքով And he demands եւ պահանջում է obedience. հնազանդություն։ God says, listen, I will never, Ասում ever, ես երբեք քեզ չեմ թողնի։ and he says to Abram, you must obey Եվ me. Աբրահամին ասում է դու պետք է հնազանդվես ինձ, պետք է քայլես իմ I'm going to առջև։ seal this Ես covenant with a կնքելու sign եմ այս of ուխտը մի circumcision. նշանով, որը կոչվում է թրպատություն։ But let's be clear, that the obedience that Abraham was to give to God was not the means of earning or deserving Եկեք ճիշտ the հասկանանք։ blessing that he Աստծո promised. օրհնությունները վաստակելու բանալին հնազանդությունը չէ, հնազանդությունով չես վաստակում օրհնությունը, երբեք չենք վաստակում օրհնությունը։ Obedience was the means by which Abraham and all of his issue would experience the blessing. Այ հնազանդությունը ուղին էր, միջոցն էր, որով Աբրահամը կարողացավ վայելել, ստանալ Աստծո բոլոր օրհնությունները, ոչ թե պատճառը, այլ միջոցը։ Our ability to experience God's blessing in our lives today Աստծո մենք ինչ հնարավորություն ունենք Աստծո օրհնությունները վայելելու մեր կյանքում այսօր։ is always predicated upon our obedience. Միշտ կապված է մեր հնազանդությունից։ God is very demanding. Աստված շատ պահանջող Աստված է։ He does not demand things from us as the basis of our salvation. Աստված մեզանից չի պահանջում որևէ բան մեր փրկության դիմաց։ Because God is making this covenant with Abraham and he's saying, listen, the basis of this covenant is on my shoulders, not yours, Abraham. Աստված Աբրահամին ասում է, այս ուխտի հիմքը իմ ուսերին է դրված, բոլոր բեռը իմ ուսին է։ Պահանջ չունեմ քեզանից, But I am requiring of you that բայց you be obedient. քեզանից I am requiring of you that you be obedient. բայց պահանջում եմ, որ And հնազանդվես։ as long as you are obedient, Ու այնքան ժամանակ որքան դու հնազանդես, you will experience the life of դու blessing. ունենաս օրհնություններով լի կյանք։ If you are disobedient, Եթե դու անհնազանդես, you're going to suffer. կտարապես, You're going to face hardships. դժվարություններ կունենաս, You're going to experience defeat. պարտություններ, You're not going to walk in victory. հաղթական կյանք չես ունենա։ I'm not going to leave you, Ճիշտ է, ես քեզ չեմ թողնելու, but your life will be hard բայց քո կյանքը դժվար կլինի, if you choose to եթե դու not ընտրես walk չքայլել in my way. իմ ճանապարհներով։ God will later, he will verify this covenant even further Աստված այս ուխտը ել ավելի է կնքում, with a ceremony. մի արարողությամբ։ Let's go back to Genesis 15. Ծննդոց 15 Ունեք, God has made all these promises to Abram. Աստված այս բոլոր խոստումները տալիս է Աբրահամին։ God says, reminds Abram in Genesis 15, verse 7, 15:7 I am the Lord who brought you out of the Ur of the Chaldeans to Ես give եմ you դերը, որ քեզ this land խաղդիացիների ուր քաղաքից հանեցի, որ այս երկիրը զայն քեզ and to take possession of it. իբրև շարունակություն տա։ And Abram said, Oh Lord God, how Նա can ասաց, I ով know? դեր that I-" Երևա ինչպես իմանամ, որ ես զանիկա պիտի շարունակեմ։ And so the Lord said to him, Դերը ասաց նրան. Bring me a heifer, Ինձ 3 տարեկան եղի, 3 տարեկան այն, 3 տարեկան խոյ, ու տական, ու աղավնի, ու ձակ բեր։ and Abram brings them all to the Lord. բոլորը Տիրոջ He մոտ։ cuts these animals in Կտրում է two. այս He կենդանիները arranges one երկու half կես է on one անում։ side, one Մեկը half դնում է on the մյուս other. կողմը, մյուսը դնում է մյուս կողմը։ And suddenly, as the sun was setting, Abram falls into a deep sleep. Ու ինչ արևը մայն է մտնում, Աբրահամը խորը քնում է մեջ է Deep գնում։ darkness comes over him. Խորը խավար է գալիս We նրա have վրա։ this very powerful scene
where God walks between these slain animals. ու մի հզոր պատկեր կա, որ Աստված քայլում է երկու կեսարված կենդանիների միջով։ This is an ancient ceremony Սա հնադարյան արարողություն է, that is loaded with significance. որը շատ կարևորությամբ լի է, նշանակելիությամբ։ What God is doing is He is symbolizing for Abram and his people. Աբրահամի եւ իր ժողովրդի համար նա խորհրդանշում է հետեւյալը. If I, the Lord God, Եթե ես Տեր Աստվածս do not fulfill the terms of this covenant այս ուխտը չպահեմ, and remain faithful to you ու for ես all of your հավատարիմ days, չմնամ քո ամբողջ կյանքի then may օրերում, what happened to these animals happen to me. to who, to God. To God. Թող այն ինչ տեղի է ունենում այս կենդանիների հետ, տեղի ունենա ինձ հետ, Աստծո հետ։ This is how serious God is about this covenant. Պատկերացրեք, որքան լուրջ է Աստված այս ուխտին վերաբերում։ I'll show you this one thing and then we'll take a break. Մի բան ցույց տամ ու հետո ընդմիջում ենք։ So remember I talked to you about the lens. Հիշում եք խոսեցինք ոսպնյակի մասին։ When the Bible opens in Երբ Genesis Աստվածաշունչը 1, սկսվում է Ծննդոց 1-ից 11, God is viewing things through a wide-angle lens. Աստված լայն անկյունի ոսպնյակն է օգտագործում։ And God is incorporating all people into that wide angle. Եվ Աստված այդ լայն ոսպնյակով բոլորին հրավիրում է։ God is not distinguished between Աստված չի people. զանազանում ազգերի միջև, լեզուների միջև։ He's concerned for all people. Նրա մտահոգությունը բոլորի համար է։ In Genesis chapter 12, Ծննդոց 12-ում he switches the lens from a փոխում wide է angle ոսպնյակը լայն ոսպնյակից to a telephoto. ավելի տելեֆոտո, He narrows the field. նեղ ոսպնյակ է And վերցնում։ he narrows into one particular person who Մեկ represents one կոնկրետ particular անձի family. վրա է խորանում, որը մեկ ընտանիքի ղեկավար էր Abram and his Աբրահամը people, եւ իր the ժողովուրդը, nation of Israel. Իսրայելի ժողովուրդը։ And from Genesis chapter 12 Ծննդոց 12-ից all the way through the book of Malachi, մինչև Մաղաքիա the focus of God Աստծո կենտրոնացումը is on his people իր Israel. ժողովուրդ Իսրայելի վրա է։ And here's what he's asking of his people. Եվ ահա թե նա ինչ է խնդրում իր ժողովրդին։ He's saying to Նա Israel, ասում է Իսրայելին. I am going to bless you, Ես օրհնելու եմ քեզ։ and I'm going to pour out blessing upon Ես իմ you. օրհնությունները հորդեցնելու եմ քեզ վրա։ Ոչ միայն քեզ օրհնելու I'm եմ։ going to bless your Քո children and your սերունդները, քո զավակները, քո grandchildren. թոռները, թոռների թոռներին եմ օրհնելու։ Մինչև սերնդե սերունդ։ And as you experience my Դու blessing, իմ օրհնություններն ես փորձառում։ because you've been obedient to Քանի me, որ հնազանդ ես եղել ինձ, guess what's going to գիտեք happen? ինչ է տեղի ունենալու։ All of the nations around Բոլոր քեզ շրջապատող ազգերը are going to be drawn in by գալու դեպի քեզ։ your magnetic living. Մագնիսական ձգողության կենսակերպի դեն գալու։ You're going to pull other pagan Քաշելու ես nations ուրիշ ազգերի։ around you into the knowledge of the glory of God. Քո շուրջ Տիրոջ փառքի ու գիտության մեջ։ So that it's not just about you, Այսինքն այս ամենը միայն քեզ համար չէ։ and it's not just about your place, Միայն քո վայրի մասին չէ։ it's about all people. Ամբողջ ժողովուրդների համար է։ It's an echo back to Genesis 11. Ծննդոց 11-ի Բաբելոնի աշտարակի արձագանքն է։ And so what you have in the Old Testament is God focusing in on these people, asking his chosen people, the nation of Israel, Ինչ ենք տեսնում այստեղ Աստված իր ընտրած ժողովրդի հետ վրա է կենտրոնանում, to function more or less like a magnet.
ու խնդրում են որ նրանց առաջարկում է մագնիսի դեր տանել And they're living so powerfully for God's glory որ նրանք Աստծո փառքով այնպես ապրեն հզոր that կյանքով other nations որ այլ around ազգերը իրենց շուրջ are being drawn into that ձգվեն magnetic դեպի field. այդ մագնիսական դաշտը And they're coming too into the knowledge of the glory of God. եւ նրանք եւս կան Տիրոջ գիտության եւ փառքի մեջ Now, this is God's purpose. սա է Աստծո նպատակը Now, we're going to take a break, ընդվիճում ենք անելու but is it break time or lunch time? Well, 25 minutes will be lunch time. All right, No, 15, 10, 50. 10 minutes. Yeah, 12, 12. 10 minutes. Oh, 20. Okay. Okay. So, question. հարցեր կան Yes, fine. I'm going to ask you a question. ես եմ հարցը There's a question here. No, we, his guys. Here's the question. ամիած How well did the nation of Israel do in being a magnet? Իսրայելի ժողովուրդը որքան լավ տարավ մագնիսի դերը Oh, good and bad. How many of you think they did okay? Ինչ է ձեզանից ովքեր են կարծում դից ոչինչ Certain times good, sometimes bad. Sometimes okay, երբեմն հայ երբեմն չէ ով է կարծում sometimes not okay. 50-50. 50-50. How many of you think 50-50? ով ասում 50-50 50-50. 10-90. How many of you think that they got it right 75%? ով կասի 75% ճիշտ ստացել իրենցով How many of you think they were just a total failure? ովքեր են կարծում նորից ծախվեցին So some of us think that they did okay. Some of us- Դրանից ոմանց թվում է լավ ստացվեց, ոմանց թվում է չստացվեց Let me turn you to another passage. Մենք ուրիշ հատված ենք We're going to look at two passages. երկու հատվածներ ենք բացել հիմա The first passage is Psalm 106. You're Սաղմոս gonna 106 have to help me because I know your psalm numbers are a little Yeah. Psalm, might be 107. Yes, it is. Okay, Psalm 106. 106. Okay, so turn with me to Սաղմոս Psalm 106-ով է բացել 106. Here's what you will find throughout your Old Testament. Ձեր 5 տակարներում հատը ինչ կգտնեք And especially in the Psalms, this is why it's so important for us to read the Psalms. Շատ կարևոր է սաղմոսները կարդալ Over and over again, նորից ու նորից the writers of Scripture will retell Israel's story. Ավետարանի հեղինակները նորից պատմում են Իսրայելի It's պատմությունը like the writers are checking in every now and again with how well is Israel doing in terms of drawing other nations in. Հեղինակները ոնց որ անդադար անդրադառնում են թե Իսրայելի ոնց ստացվեց այս մագնիսի գործը անդադար նորից է պատմությունը Psalm պատմում 106 տեսնում ենք is an account of the history of Israel. Իսրայելի պատմության հաշվետվությունն է And it's talking about the goodness of God. It Խոսում է begins Աստծո that way. բարության մասին, Տիրոջ բարության մասին And it says, we proclaim the mighty acts of the Lord. Ու ասում է Տիրոջ մեծ գործերն ենք We պատմում give thanks to him for his love endures forever. Գոհանում ենք քանի որ բարի է ու իր բարությունը հավիտյան է God, you are the one who maintains justice. You constantly do what's right. Դու ես նա ով միշտ ողորմած է And then beginning in verse 6, Եվ 6-րդ համարով ասում է the writer systematically begins to catalog chapter by chapter the history of the nation of Israel. Հեղինակը սկսում է Իսրայելի պատմությունը գլուխ առ գլուխ ցանկով ներկայացնել And it begins in verse 6. Watch how this happens. Տեսեք ոնց է լինում համար 6-ում The psalmist says, we have sinned. Սամուելը ասում է մենք
We've sinned even as our fathers sinned. Մեղանչեցինք ինչպես մեր հայրերը։ We've done wrong and we've acted wickedly. Անօրենություն ենք արել, ամբարշտություն գործեցինք։ Where did we do wrong and act wickedly? The next verse. Ինչպես արեցին անօրենություն ու ամբարշտություն հաջող ասում է։ Մինչ մեր հայրերը Եգիպտոսում էին։ So the psalmist is reflecting back on the years, Սաղմոսը երկուն հետադարձ հայացք են հետո։ 430 years plus. Մոտ 430 They got 430 years. Մոտ 430 տարի հետ է գնում։ The God's people lived in Egypt. Այն օրերին, երբ Աստծո ժողովուրդը ապրում էր Եգիպտոսում։ And notice what it says about Տեսեք these ինչ է people. ասում։ These are Abraham's people. Աբրահամի ժողովուրդն էր սա։ They gave no thought to God's miracles. Նրանք Աստծո հրաշքներին ուշադրություն չդարձրեցին։ They forgot his kindnesses. Նրանք մոռացան իրենց բարիքը։ They rebelled by the Red Sea. Նրանք Կարմիր ծովի մոտ ապստամբեցին։ Did they pass? Անցան Կարմիր ծովը, թե ցավոքվեցին։ They failed. Ցավոքվեցին։ They crossed the Red Sea. They crossed the Red Sea. They crossed the Red Sea, but they were disobedient when they got to the other side. Ծովը անցան, բայց որ անցան անհնազանդ եղան։ And this passage implies that they were even disobedient at the Red Sea. Այս հատվածում տեսնում ենք, որ Կարմիր ծովում են անհնազանդ, կասկածով էին, անհավատ They էին։ did not believe at first that God would do it. Remember, they sort of Հիշում եք, ոնց որ առաջ էր։ Look at verse 8. 8-րդ համարը նայենք։ And yet, Բայց դեռ, and yet, բայց դեռ, and yet, բայց դեռ for his իր name's sake, անվանը համար, he made his mighty power known. իր մեծ զորությունը ճանաչեցրեց։ What did God say? Ասած ինչ ասած։ This is an everlasting covenant.